وسهلا ومرحبا بكم في قناتي لين سفانة. اليوم رح نبدأ سلسلة جديدة وهي شرح منهج أول ثانوي الكتاب الأول Roll 1. Unit 1. Big Changes. Page 6. 1. Listen and discuss. The world is constantly going through changes. Look at some important events that have changed the world and affected the lives of many people in modern times. The unification of the Kingdom of Saudi Arabia. King Abdul Aziz, a gifted leader and dedicated warrior for the cause of Islam, was responsible for the legendary event that marked the beginning of modern Saudi Arabia. In 1902, he regained Riyadh, beat the city garrison, took the Masmak fortress, and established his headquarters in the city. He expanded Saudi Arabia to include all the Hijaz, Makkah, and Medina, and united all the tribes into one nation. On September 23, 1932, the Kingdom of Saudi Arabia was officially established as a unified Islamic state, with Arabic as the national language and the Holy Quran as its constitution. King Abdul Aziz initiated the building of infrastructure and set Saudi Arabia on the road to modernization. The United Arab Emirates, UAE. The Federation of the United Arab Emirates, known as UAE, consists of 7 sheikdoms: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, and Al Quwain. The city of Abu Dhabi in Abu Dhabi is the capital. UAE was officially established in 1971. It came after the discovery of enormous oil reserves in Abu Dhabi in 1958. The UAE dirham, a single national currency, was launched in 1973. The oil revenues, as well as income from other commercial activities, have been used to develop a thriving economy and social infrastructure. Abu Dhabi now hosts its own Grand Prix at Yas Marina Circuit, and Dubai is home to the tallest building in the world, the Burj Khalifa. The Space Race. The Russians launched the world's first artificial satellite, Sputnik 1, on October 4, 1957. Next, Sputnik 2 went up into space on November 3rd. The Americans won the race to land on the moon more than 10 years later, with Apollo 11 on July 20, 1969. This is one small step for a man, one giant leap for mankind, said astronaut Neil Armstrong, the first person to walk on the moon. Sultan Salman Abdulaziz Al Saud flew on STS-51G Discovery in June 1985 as the representative of the Arab Satellite Communications Organization, Arabsat. He was the youngest person to fly on the space shuttle at the age of 28. The Communications Revolution. The first communications satellite, called Telstar, was launched from Cape Canaveral on July 10, 1962. This marked the start of rapid transmission of TV signals over wide areas. What we take for granted today, satellite television, cellular telephones, wireless and high-speed internet connections, and so forth, were part of science fiction only 40 years ago. Teenagers today are the first real citizens of the digital world. Unlike their parents, they have grown up in a world in which electronic delivery of information and entertainment is natural and more accepted than conventional forms like the newspaper, tape, or film. Global issues. Global warming, poverty, security, fresh water, economy, endangered species, terrorism, pollution, diseases, unemployment, traffic,
globalization, natural disasters, overpopulation. Unit 1 الوحدة الأولى Big Change تغيرات كبيرة. Listen and discuss استمع وناقش. Read the text below اقرأ النص أدناه. Find the sentence that talks about the most important event in each. جد النص الذي يتكلم عن أهم الأحداث. After you finish reading بعد انتهائك من القراءة write the effect that each important event has. اكتب التأثير الذي أحدثه أهم الأحداث. The world is constantly going through change. العالم يمر على العديد من التغيرات باستمرار. Look at some important events that have changed the world. انظر إلى بعض أهم الأحداث التي غيرت العالم and affected the lives of many people in modern times. والتي أثرت على حياة العديد من الناس في عصرنا الحديث. Benefaction of the Kingdom of Saudi Arabia. توحيد المملكة العربية السعودية. King عبد العزيز الملك عبد العزيز a gifted leader قائد موهوب was responsible for the legendary event that marked the beginning of modern Saudi Arabia. كان مسؤولا عن الحدث الأسطوري الذي ميز بداية عصر المملكة العربية السعودية. In 1902 he regained Riyadh with the city garrison. في عام 1902 استعاد الرياض وتغلب على حصن المدينة. took the Muscat fortress وأخذ قصر المصمت and established his headquarters in the city وأسس مقره في المدينة. He expanded Saudi Arabia to include all of the Hijaz, Mecca and Medina and united all the tribes. قام بتوسيع المملكة العربية السعودية لتشمل كل من الحجاز، مكة والمدينة، وقام بتوحيد كل القبائل. September 23, 1932 في سبتمبر 23 1932 the Kingdom of Saudi Arabia was officially established as an independent country. أسست المملكة العربية السعودية رسميا كدولة مستقلة with Arabic as the national language and the Holy Quran as its constitution. مع العربية كلغتها الأم والقرآن الكريم كدستورها. King Abdul Aziz initiated the building of infrastructure and set Saudi Arabia on the road of modernization. الملك عبد العزيز بدأ في بناء البنية التحتية وعين المملكة العربية السعودية على طريق التجديد. The United Arab Emirates UAE الإمارات العربية المتحدة UAE The Federation of the United Arab Emirates known as UAE اتحاد الإمارات العربية المتحدة المعروف UAE consists of 7 sheikdoms يتكون من 7 مشايخ أبو ظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، راس الخيمة، الشارقة وأم القوين. The city of Abu Dhabi in Abu Dhabi is the capital. مدينة أبو ظبي في أبو ظبي هي العاصمة. The UAE was officially established in 1971. تم تأسيس الإمارات العربية المتحدة رسميا في عام 1971. It came after the discovery of enormous oil reserves in Abu Dhabi in 1958. والذي أتى بعد الاكتشاف الهائل لعائدات النفط في أبو ظبي عام 1958. The UAE dirham, a single national currency. الدرهم الإماراتي هو العملة الأصلية. Was launched in 1973. والذي أطلق في عام 1973. The oil revenues as well as income from other commercial activities have been used to develop a thriving economy and social infrastructure. عائدات النفط وكذلك الدخل من الأنشطة التجارية الأخرى تم استخدامه لتطوير ازدهار اقتصادي وبنية تحتية اجتماعية. Abu Dhabi now hosts its own Grand Berths at Yas Marina Circuit, and Dubai is home to the tallest building in the world, the Burj Khalifa,
أبو ظبي الآن تستضيف جائزتها الخاصة جراند بيركس في حلبة ياس مارينا، وأبو ظبي هي موطن أطول برج في العالم، برج خليفة. The Space Race، سباق الفضاء. The Russians launched the world's first artificial satellite Sputnik 1 on October 4, 1957. الروسيون هم أول من أطلق قمر صناعي في العالم، سبوتنيك 1، في 4 أكتوبر لعام 1957. Next, Sputnik 2 went up into space on November 3rd. تالياً سبوتنيك 2 ذهب إلى الفضاء في 3 نوفمبر. The Americans won the race to land on the moon more than 10 years later. الأمريكيون فازوا في السباق على سطح القمر لأكثر من 10 سنوات. With Apollo 11 on July 20, 1969. مع المركبة أبولو 11 في 20 من جولاي لعام 1969. This is one small step for a man, one giant leap for mankind. هذه خطوة صغيرة لبشري لكنها قفزة عملاقة للبشرية، said astronaut Neil Armstrong. قالها رائد الفضاء نايل أرمسترونغ. The first person to walk on the moon، أول شخص قام بالسير على الفضاء. برنس سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود flew on STS 51G Discovery in June 1985. الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود طار على متن المركبة STS 51G المكتشفة في جون 1985 as the representative of the Arab Satellite Communication Organization Arabsat، ممثل لمنظمة الاتصالات العربية الفضائية عربسات. He was the youngest person to fly on the space shuttle at the age of 28. هو أصغر شخص قام بركوب مركبة ذاهبا للفضاء تحت عمر 28. The Communication Revolution، ثورة الاتصالات. The first communication satellite called Telestar، أول قمر اتصالات صناعي يدعى تلستر was launched from Cape Canaveral on July 10, 1962. تم إطلاقه من كيب كانيفارال في 10 يوليو لعام 1962. This marked the start of rapid transmission of TV signals over wide areas. هذا ميز بداية الانتقال السريع للإشارات التلفزيونية على نطاق واسع. What we take for granted today: satellite television, cellular telephones, wireless and high-speed internet connection and so forth. ما نعتبره أمر مفروغ منه اليوم كالأقمار التلفزيونية، الهواتف الخلوية، إنترنت لاسلكي وعالي السرعة وهكذا. were part of science fiction only 14 years ago. كانت كلها جزء من الخيال العلمي منذ 40 سنة مضت. Teenagers today are the first real citizens of digital world. المراهقون اليوم هم أول المواطنين في العالم الرقمي unlike their parents، على عكس آبائهم. They have grown up in a world in which electronic delivery of information and entertainment is natural and more accepted than conventional forms like the newspaper, tab or film. هم تربوا في عالم فيه تبادل المعلومات الإلكترونية والتسلية أمر طبيعي ومقبول أكثر من الطرق التقليدية كالجرائد، الأشرطة والأفلام. بعض الأسئلة اللي ممكن المعلم يسألها للطالب بعد ما يسمع الجزئية السابقة. What each photo of؟ ماذا تحتوي كل صورة؟ Saudi flag، علم السعودية. The UAE flag، علم الإمارات. A spacecraft، مركبة فضائية. A communication satellite، قمر اتصالات. Where is the مسمك for trees؟ أين يقع قصر المسمك؟ In the center of Riyadh، في مركز الرياض أو منتصف الرياض. Why was it important for King Abdulaziz to conquer it؟ لماذا كان مهم للملك عبد العزيز أن يغزو قصر المسمك؟
because it allowed him to establish his headquarters in Riyadh and take more areas. لأنه يسمح له بوضع أو تأسيس مقره في الرياض وأخذ العديد من المناطق. What does UAE stand for? ما معنى UAE? United Arab Emirates، الإمارات العربية المتحدة. What was the space race? ما هو سباق الفضاء؟ A race to see who could land on the moon first، سباق لمعرفة من سيذهب إلى القمر أولاً. What countries were involved in the race؟ ما هي الدول التي شاركت في السباق؟ The United States and the Soviet Union، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. Check vocabulary المفردات. Find each vocabulary word in the text on page 6. ابحث عن كل من المفردات التالية في الصفحة رقم 6. Read the words that come before and after that vocabulary word and then decide which meaning is best for it. اقرأ كل كلمة تأتي قبل وبعد الكلمة الموجودة في نفس السؤال، ثم قرر ما هو أفضل معنى لها. 1. To effect. 2. To launch. 3. To take for granted. 4. To establish. 5. To host. A. To set up a start. B. To send into space. C. To produce a change. D. To accept as part of life. E. To provide a space for. الإجابات هي 1. معها C. 2. معها B. 3. معها D. 4. معها A. و 5 معها E. B. Comprehension. Answer true or false. أجب بصح أو خطأ. 1. Sputnik was the name of a Russian spaceship. الإجابة هي true صح. 2. King Abdulaziz set Saudi Arabia on the road to modernization. الإجابة true يعني صح. 3. At present the UAE has 10 member states. الإجابة false والصح it has 7 sheikdoms. 4. The UAE dirham came into use in 1936. الإجابة هي false والصح it came into use in 1973. 5. Digital forms of information are something of the past. الإجابة false خطأ والصح they are something of the present. مو شرط تذكرون الصح بس أنا أقولها عشان يعني الاستفادة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك الكومنت والسبسكرايب.